দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি আলুকে জলে ভাসানো যায়। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন একটা আলু এবং গ্লাসে আমরা জল ঢেলে নেব। তো জল ঢেলে নেওয়ার পরে আমরা এখন আলুটাকে গ্লাসের মধ্যে দেব। দেখতে পাচ্ছেন আলুটি কিন্তু গ্লাসের তলায় চলে গেছে, আলুটি ভাসছে না, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা এখন কি করব, তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এক গ্লাস জল নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমরা 2 চামচ লবণ দেব। লবণ দেওয়ার পরে খুব সুন্দর করে মিক্স করে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা খুব সুন্দরভাবে মিক্স করে নিয়েছি। এবার আলুটাকে গ্লাসের মধ্যে দেব। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে আলুটা ভাসছে।